Hi students. Hi students, welcome back to the channel. So let's go to the first question in J, right? Now, an electron moves on a straight line path as shown, and the coil ABCD is placed adjacent to the electron. The electron is moving and you have got a coil is placed. What will be the direction of the current, if any, induced in the coil? So in this there are three questions asked. First of all, நமக்கு என்ன தெரியணும், induced current இருக்குமா இருக்காதா எலக்ட்ரான் போறப்போ, இருக்குனா எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க. Now see, the electron goes from left to right. உங்க போர்ட்ல நீங்க செல்போன்லயோ இதுலயோ பார்க்கும்போது left to right. So what is the direction of current? The direction of current is always opposite to the direction of electron. So the direction of current will be from right to left. என்ன சார்? From right to left. I'll just draw here. So this is your direction of current I. Right, now what happens? There will be a change in flux. So what is the basis of this? Lens law உங்களுக்கே தெரியும். Now இப்போ இப்படி போறப்போ what happens அப்படின்னா, there is a change in magnetic field that will give rise to your current. So what will be the direction of current? Phi, the flux என்ன ஆகுது? Flux increases first of all. இப்படி போறப்போ flux என்ன ஆகுது? Current அதிகமாகுது. So flux also increases. When flux increases, the direction of current will be, of course, flux increase. Whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced. அப்போ flux change ஆகும்போது automatically ஒரு EMF induced ஆகும். What will be the direction of induced EMF? When flux changes, the direction will be in anti-clockwise. Anti-clockwise. அப்போ எப்படி இருக்கும்? A B C D. கிளாக்னா இப்படி ஆப்போசிட்டா சுத்தும். A B C D. Now எலக்ட்ரான் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் will decrease. When flux decreases, the direction of EMF induced will be in clockwise direction. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் A B C D பாஸ் ஆயிடுச்சு எலக்ட்ரான். இப்போ என்ன வரும்? A D C B. So first A B C D, then A D C B. Option 3 is the right choice. Right? I hope you are clear with this. So kindly do subscribe our channel. Thank you and wish you all success. Let's go to the next question. The given question is, a diamagnetic needle is brought near the north pole or south pole of a bar magnet. It will be ஒரு diamagnetic needle வந்துட்டு ஒரு bar magnetோட north pole க்கு south pole க்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. And we all know that the diamagnetic materials are non-magnetic materials. அதுக்கிட்ட எந்த விதமான magnetic propertiesம் கிடையாது. So definitely when it is brought near the pole when it is brought, it will be repelled by both the poles, whether it is north or south, they have the same properties. அதனால when it is brought near any pole, it will be repelled by both the north pole as well as by the south pole. Right? Let's go to the next question. It's quite easy and interesting, right? Find the effective capacitance of the combination between the terminals A and B. This is your terminal A and this is your terminal B. Right? We have given multiple options. Let's see. In the sum எப்படி approach பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, these three capacitors are in series combination. லைனா இருக்கு, சீரிஸ்ல இருக்கு. அப்போ what is effective capacitance? 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 இல்லையா? Yeah. So 1 by CS is equal to 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6. So இதோட LCM 6 ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 plus 1 plus 1 is 3. So 3 by 6 or CS is equal to 6 by 3. So 6 by 3 is what, sir? 2. So the effective capacitance is 2. இந்த எல்லாமே சேர்ந்தா இதோட வேல்யூ வந்து 2 microfarad. இந்த 2 microfarad இந்த 4 microfarad எப்படி சார் இருக்கு? parallel இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? parallelனா CP is equal to C1 plus C2. So இந்த 2 microfarad and இதோட இந்த எல்லாத்தோட effective capacitance இங்க இருக்கிறது 4. இங்க பாருங்க, C1ங்கிறது 4, இங்க இருக்கிறது அப்படியே போட்டா இது எல்லாத்தோட effective capacitance 2. So 4 plus 2 is 6. So CP is equal to 6. இல்லையா? அப்போ இந்த என்டையர் சர்க்யூட் எங்க வரைக்கும் சார்? இந்த செக்ஷன் பூராமே எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோனா 6. இங்க வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த 6 தான். எப்படி வந்து இந்த 6 C1 அப்படிங்கிற அந்த 4ம் இதோட எஃபெக்டிவ் 2ம் சேர்த்துனா 6 இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் 6. இந்த 6ம் இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? பார்த்துக்கோங்க சர்க்யூட்டை. இங்க ஒரு 6 மைக்ரோஃபரட், இங்க ஒரு 6 மைக்ரோஃபரட், இந்த என்டையர் இதோட 6. இது 3 இருக்கு. இது 3 எப்படி இருக்கு? அகைன் கரெக்ட், எப்படி இருக்கு? சீரிஸ்ல இருக்கு. அங்க ரீட்ரா பண்ற டயக்ராம் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது A, இது ஒரு 6 microfarad. இது எல்லாத்தையும் when you find the effective capacitance, it is 6. This is your 6 microfarad. This is again your 6 microfarad, and again you have got one 6 microfarad. And this is your B. This is your A and this is your B. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு? again சீரிஸ்ல இருக்கு. அப்ப 1 by 6 அதேதான். yeah, 1 by CS is equal to 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6
The answer will be 3 by 6. This implies CS. 1 by CS வந்து என்ன வருது சார்? 3 by 6. அப்போ CS is equal to என்ன சார்? 6 by 3. 6 by 3 is your 2. So the effective answer will be 2 microfarad, which is your option C. Right? So J ல see they give you 3 hours, but sums எல்லாம் கொஞ்சம் லெந்தியாக தான் இருக்கும். அதுக்கு மொத்தம் நீங்கள் வந்து ட்ரைன் அப் ஆகும். Right? Wish you success and all the very best. Thank you. Let's go to the next question. A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. It will experience. அதாவது ஒரு கரண்ட் இருக்கிற ஒரு லூப்பை கொண்டு போய் ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. சார் இது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். அஃப்கோர்ஸ் சிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான், தமிழ்நாடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சா என்ன நடக்கும், நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக கேட்குற கொஸ்டின். Now, when it is placed in a uniform magnetic field, it will experience only torque. Like if it is placed in a non-uniform magnetic field, it will experience both force as well as torque. இந்த இடத்துல force இருக்காது, torque மட்டும் தான் இருக்கும். Right? Let's go to next sum. A large number of light springs of spring constant K, 2K, 4K, 8K, 16K and 32K. 2K na ungal nenichikadinga. Right? They are all connected in series. A mass small m is suspended at the lower end of the last spring and the system is allowed to oscillate, right, vertically மேலே கீழே. The time period of oscillation is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So what does this sum mean? இது sum என்ன மீன் பண்றாங்க? What is this sum? அப்படின்னு you have to have a pictorial thing. அப்பதான் பண்ண முடியும். இப்படி இருக்கு, ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, அப்புறமேட்டு இங்க இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறோம், then again இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறோம், திரும்ப இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறோம், கீழே இருக்கிறதுல எம் அப்படிங்கிற மாஸ் வச்சுட்டோம். இது வந்து வெர்டிக்கலா மேல கீழே ஆசிலேட் ஆகுது. ரைட்டா? அதோட டைம் பீரியட் என்னன்னு கேட்கறாங்க. டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் என்னன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ ஜென்ரலா நமக்கு தெரியும் டைம் பீரியட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் T is equal to 2 pi root of m by k அப்படின்னு தெரியும். which is similar to your சிம்பிள் பண்ணலாம். T is equal to 2 pi root of L by G அப்படின்னு சொல்றேன். m by k. So you are clear with this. Now m by k தெரியும். இங்க மாறுமா மாறாது? of course மாஸ் வச்சுக்கும் போது மாறும். Now the thing is இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து k, இது 2k, இது வந்து என்ன 4k, 8k, of course 16k, 32k எல்லாம் இருக்கு. பட் தேர் ஆல் கனெக்டட் இன் சீரிஸ், பேரலா இல்லை. சீரிஸா இருக்கும்போது எப்படி மாறும் அப்படிங்கறது நீங்க யோசிச்சு பண்ணணும். ஸோ when they are connected in series, the effective resistance is என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தா 1 by ks is equal to 1 by k plus 1 by 2k plus 1 by 4k plus 1 by 8k, of course plus 1 by 16k and all. I'll write it here. 1 by ks is equal to, இதுல இருந்து k காமனா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா 1 by k அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இங்க இருக்கணும் 1 plus, தெரியுதா? 1 plus k ஆல்ரெடி இருக்கு, 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 அப்படியே plus dot 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 32 வரைக்கும் இருக்கு. ரைட்? அப்படி 32 தாண்டி போயிடுது. ரைட்டா? இப்படிதான் இருக்கு. Now 1 by ks is equal to 1 by k into, இது எப்படி சார் நான் பண்றது அப்படின்னா, this is your arithmetic progression அப்படின்னு இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது a by 1 minus r is the formula. a by 1 minus r is the formula. What is a? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னா a. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன? 1 by 1 minus r. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு? ரிலேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ். what is the value? இங்க 1 by 2 இருக்கு, இது ரெண்டுக்கு நடுவுல 1 by 2 இருக்கு, இது ரெண்டுக்கு நடுவுல again 1 by 2, 8 க்கு 16 நடுவுல 1 by 2, 32 இருந்தாலும் 1 by 2 தான். So 1 minus 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 என்ன சார்? So 1 by ks is equal to 1 by k into 1 by 1 by 2. So 1 by 2 என்ன வரும்? 2 by k வரும். என்ன வரும் சார்? 2 by k. So this implies what is ks? சார் பாருங்க, இது என்ன வரும்? This will imply 2 by k. 1 by ks is 2 by k. So what is ks? Ks is k by 2. So effective constant, when these springs are connected in series, the effective spring constant ks is k by 2. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா, T is equal to 2 pi root of m by ks. ஏன்னா நிறைய ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்கிறதால, சீரீஸ் இருக்கிறதால ks. ks க்கு பதில் k by 2 வந்தா என்ன வரும்? k 2 மேல வந்துரும். So the right answer will be T is equal to 2 pi root of 2m by k. Right? This is a correct choice. Right? As far as J is concerned, கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் லென்த்தி பேப்பரா இருக்கும், அவ்வளவுதான். நல்லா பண்ணீங்க அப்படின்னா I can succeed and you can get into NIT. Let's go to the next question. The position of a particle is given by
x is equal to 6t square plus 5t plus 1. The initial velocity of the particle is, அதாவது அதோட பொசிஷன் x கொடுத்துட்டாங்க, அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன, ஆரம்ப திசை வேகம், ரைட், இன் தமிழ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Let us solve this sum. X is equal to 6t square plus 5t plus 1. Now, what is velocity? Velocity is displacement by time. So, v is equal to dx by dt. You'll get it as 12t plus 5 plus 1. So, what is the initial velocity in கேட்டிருக்காங்க. Initial na starting velocity. Starting la time என்னவா இருக்கும்? Starting time is 0. இந்த ஈக்குவேஷன்ல v is equal to 12t plus 5 அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன்ல t equal to 0 கொடுத்தா இந்த entire term 0 ஆயிடும். மீதி இருக்கிறது 5 மட்டும்தான். So, the velocity will be 5 units. So, அது மீட்டர் per செகண்டா, சென்டிமீட்டர் per செகண்டா அப்படின்ட்டு கொடுக்கல, கிலோமீட்டர் per hour அப்படிங்கிறது தான் கொடுக்கல. So, 5 unit. Our right answer will be option B. Let's go to the next question. Which of the following quantity represents the differential equation of a simple harmonic motion? So, இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் d square. What is a basic equation for a simple harmonic motion அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for a particle in simple harmonic motion அப்படின்னா, it is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. இல்லையா? ஸோ இது வந்து ரைட்டான சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளஸ் என்னென்ன போகிறப்ப d square x by dt square is equal to minus omega square x. Right. Let's go to the next question. If R and L represents the resistance and inductance respectively, then which of the following has the dimension of frequency அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So how will you solve this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll solve it, right. First let us find the dimension for R. R கண்டுபிடிக்கணும். V is equal to IR. This is what we know. As usual, known to unknown. Now, resistance R is equal to V by I, where voltage is nothing but energy. So, E by I. I is equal to Q by T. அப்படிங்கிறதால Q போட்டுட்டேன், மேலே T வருது. So, what is R அப்படின்னா E T by Q. This is my equation 1. Hope you don't have any doubt in this, right? Now, we are supposed to find the value of L, inductance, கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So, how we will find the value of inductance அப்படின்னா, E is equal, there are many methods to do, right? E is equal to L into di by dt. So, we are supposed to find L. L is equal to E into dt by di. அவ்வளோதான், அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். Now, what will happen? L is equal to E, that is energy, into T, dt time, by I. I is nothing but Q by T. கீழே இருந்து மேலே ஒரு T வருது. So, it becomes T square. This will be my equation 2. Let me divide R by L. First R by L இருக்கு, L by R இருக்கு. First இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். Let me do R by L. R by L is equal to, first இது எழுதுறேன், E T by Q into எழுதுறேன், என்னென்னு எழுதணும், E T square by Q இல்லையா? இது எழுதும்போது E T square by Q அப்படின்னு எழுதுறேன். So, E and E will get cancelled, Q and Q will get cancelled, and finally what you get, R by L is equal to 1 by T. What is 1 by time? 1 by time period is your frequency. So, the right choice, R by L oda unit என்ன வருதுன்னா frequency. They have asked you to find which of the following has the dimension of frequency. R by L has the dimension of frequency, right? Thank you. Let's go to the next question. The dipole moment of a current is independent of. See, இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்கத்துல ஃபார்முலா எழுதிட்டு தான் ஆன்சர் பண்ணணும். So, the dipole moment M is equal to NIA. So, N is number of turns, I is the current in the loop, and A is area of the loop. அப்போ is independent of எதை பொறுத்து மாறல அப்படின்னா, this will be option D. That will be the thing. So, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது நெகட்டிவ்ல போகாம இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு டிக் அடிச்சு பண்ணணும், ரைட்? We take half a, like it may take some 10-20 seconds more. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, you have to write the equation. Right? Thank you. Let's go to the next question. When a force is applied on a moving body, its motion is retarded. Now, the work done by the force, the applied force, what you have applied, என்னவா இருக்கும்? So, பாடியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் குறையுது, retarded அப்படின்னா, accelerated it is velocity is increasing அர்த்தம். It is retarded அப்படின்னா the velocity is decreasing அர்த்தம். So, then the work done by the body is negative, right? So, this will be our right choice. Okay. Let's go to the next question. Two uncharged capacitors of capacitance like 2 microfarad and 3 microfarad. They both are connected in series to a 100 volt power supply, DC power supply.
The charge on each capacitor in microcoulomb என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. It's quite simple. So ரெண்டு capacitor இருக்கு. This is my first capacitor and this is my second capacitor. This is about 2 microfarad. The second one is about 3 microfarad. Of course, it is connected to a battery. நம்ம இதோட effective capacitance என்னன்னு பார்க்க போறோம். The capacitors are connected in series. So 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. இந்த ஃபார்முலால போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். C1 is 2 and C2 is 3 பண்ணலாம். பட் I go for a different, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. So this is the formula. So 2 into 3 by 2 plus 3. Our answer will be 6 by 5. So the effective capacitance is 6 by 5. ஆனா அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் ஆன் ஈச் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ சார்ஜ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? Q is equal to CV, where Q is your charge, C is your capacitance, and V is your voltage. Now Q is equal to C. C's value is 6 by 5, and voltage is 10. இல்லையா 10. So our answer will be 5. இதில் 2 வாட்டி போச்சு அப்படின்னா 6 into 2 will be 12. So 12 microcoulomb will be the right option. Okay, so the option will be option C. Let's go to the next question. The variation of the electric field from the center of a charged spherical shell of radius capital R is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. And they also given that R, small r, is the radial distance from the center. Let us draw a sphere. This is your sphere. இங்க இருந்து surface வரைக்குமான distance வந்து capital R. இங்க இருந்து at any point, let us have this point. இங்க centerல இருந்து இந்த distance என்ன? Small r. Sir, நமக்கு இதுக்கு என்னன்னா, we all know this formula. E is equal to KQ by R square அப்படிங்கிறது we all know this, right? Now K and Q is a constant, so we can write it as E is directly proportional to 1 by R square அப்படின்ட்டு. இதை வச்சு ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா C ஆப்ஷன் தப்பு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். பட் இது எல்லாமே பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கு. Now the electric field inside a sphere is always 0. So இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. This is the distance where it reaches the surface of the sphere. இங்க வரைக்கும் electric field is 0. So electric field எங்கன்னா இங்க வரைக்கும் 0 இருக்கு. Then it keeps on decreasing, right? So this is, so the right choice will be option A. Let's go to the next question. If the boiling point of certain liquid is 95 degree Fahrenheit, what will be its value on Celsius scale? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. See, you'd have read it in your lower classes, 9th standardலயே பார்த்திருப்போம். Let us do it. So the scale on Celsius is equal to F minus 32. Whatever value they are given in Fahrenheit, and the value minus 32 into 5 by 9. So ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இப்போ போடுறேன், கண்டினியூஸா போடுங்க. செகண்ட் மெத்தட் போடலாம். So what is the value of F அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 95. So 95 minus 32 into 5 by 9. Right? So 95 minus 32 is 63. 63 into 5 by 9. So 9 7s are 63. 9 இதில் 7 times போகும். 7 into 5 is 35 degrees Celsius is the right choice. So my option will be option B. So this is first way of doing. இது வந்து மொதல் மெத்தட். வேற ஏதாவது மெத்தடா இருக்கானா definitely there is some other method which is universal. சார் செல்சியஸை ஃபாரன்ஹீட்டா மாற்ற இது செல்சியஸை ஃபாரன்ஹீட்டா மாற்ற ஃபாரன்ஹீட்ல கொடுத்தா செல்சியஸா மாற்ற there is some other formula. Then you got something else like Reamer ஸ்கேல்ல கொடுத்துருக்காங்க, ரேங்கிங் ஸ்கேல்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிலாம் கொடுத்து கேட்டா இல்லை நீங்களே சொந்தமா ஒரு தெர்மாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அதுல இருக்க ரீடிங்லாம் கொடுத்து கேட்டா எப்படி பண்ணணும்? There's a universal formula. X minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point. Right? So what is the value of X? ரெண்டு இதுலயும் போடுவோம். So Celsius Fahrenheit scale X ஓட value 95. So freezing point of water, that is ice, எவ்வளோ டிகிரியில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா X minus 32 Fahrenheitல. Then upper fixed point, the boiling point of water, so it is 212 minus 32. இது Fahrenheit. இதை நான் வந்து செல்சியஸ்க்கு மாற்றணும். செல்சியஸ்ல எனக்கு என்ன ரீடிங்னு தெரியல. X போட்டேன் மைனஸ் செல்சியஸ்ல லோவர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் என்ன? கரெக்ட் 0. அதான். தென் அப்பர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அதான் வாட்டர் வந்து ஸ்டீம் ஆகிற டெம்பரேச்சர் என்ன? 100. கரெக்ட். 100 minus 0. So how we will get this? I will get the answer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 95 minus 32 is 63 by 180. இல்லையா? 95 minus 32 63 by 212 minus 32 is 180 is equal to X by 100. இந்த 0 என்ன ஆயிடுது? Cancel ஆயிடுது. So the value of X is equal to 630 by 18.
இல்லையா 630 by 18. When you divide it by your 3 table, you will get like 210 by 6. Again, when you divide, you will get 35. Okay, so 35 degrees Celsius will be your right answer. Okay, let's go to the next question. See, it's quite an interesting one. Number practical physics, experimental physics, right? Adula the questions ketirukanga. In a laboratory, a student uses a screw gauge to measure the diameter of a thin wire. Fine, that's okay. Now, the total number of divisions on the circular scale is observed to be 50. Generally, நம்ம லேப்ல இருக்க சர்க்குலர் ஸ்கேல், அதான் நம்ம ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஹெட் ஸ்கேல்ல வந்து 100 டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த இதுல வந்து only 50 டிவிஷன்ஸ் ஆகுது. When the student has made 2 full turns, 2 வாட்டி சுத்தினா அது 1 மில்லிமீட்டர் போயிருக்கு. நம்ம வந்து 5 டைம்ஸ் சுத்தினோம் 5 மில்லிமீட்டர் போச்சு அப்படின்னா நம்ம பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இங்க இது ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. Further, it is found that the screw gauge has got a zero error. Zero கிடையாது, error இருக்கு, and it is minus 0.02 millimeter. Then, while measuring the diameter of the wire, the student notes the main scale reading of 2 millimeter and the 5th division on a circular scale, the head scale, has coincided. The diameter of the wire is, what will be the diameter of the wire? So this sum requires little bit of time. We'll do it and it is quite easy. So the correct reading is, so rendu paapinga, observe reading, correct reading, நம்ம டைரக்டா correct reading க்கு போறோம். So correct reading is main scale reading, which is MSR plus நான் HSC ன்னு போடலாம், head scale coincidence. நீங்க வந்து circular scale அப்படின்னா circular scale coincidence போடலாம், HSC into least count plus or minus 0 error. This is a formula, right? This is a formula. Now the question is zero error என்ன அப்படிங்கிறது. Zero error என்ன, zero correction என்ன அப்படின்ட்டு. Let's change this as zero correction. So zero error என்னமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன்ல zero correction இருக்கும், ரைட்? இதுதான் MSR ஓட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 millimeter அப்படின்ட்டாங்க, 2 போட்டேன், பிளஸ் HSC head scale coincidence like 25th, இங்க கொடுத்துருக்காங்களே 25th division அப்படின்ட்டு. So this is it. So 25 into LC least count அவங்க கொடுக்கல, பிளஸ் zero error minus 0.02 இருந்ததால நான் வந்து என்ன பண்றேன், zero correction is plus 0.02 அப்படின்னு போட்டுட்டேன். So no doubt, right? Now we need to find what is least count. Least count என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What is least count? Least count is pitch by number of divisions on head scale or circular scale. So what is pitch? அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். What is pitch? So pitch is equal to distance moved by number of rotations given. So what is the distance moved? It has moved to 1 millimeter. It has moved through a distance of 1 millimeter for how many things? Like see, the student, it has covered a distance of 1 millimeter for rotations, for full 2 turns. 2 full turns, right? So distance moved is 1 by 2 turns. So pitch is 1 by 2. Pitch inga poduvom. So what is least count? Least count inge substitute pannom. Least count enna? So 1 by 2 into head scale divisions adana 50. So 1 by 2 into 50 is 1 by 100. So least count is 1 by 100, which is equal to 0.01. Let us substitute the entire thing there. So I'll write it here. So below, so 2 plus 25 into 0.01 plus 0.02. So 2 plus 2 into 0.01 is what, sir? 0.25. So when you add 2.25 plus 0.02, it will be 2.27. So the right answer will be 2.27 millimeter, which is your option A, right? So இந்த மாதிரி sums கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சம் தான் நமக்கும் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குமான பெரிய டிஃபரன்ஸ், ரைட்? இந்த 4 மார்க்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஈஸியான சம் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க, ரைட்? இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் சம்ஸ் நிறைய கிராக் பண்ண நம்ம டாப் க்ரீமி லேயர் போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம், ரைட்? இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க, நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ பெட்டர், ரைட்? தேங்க்யூ. லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. The magnetic field of a cylindrical bar magnet is similar to that of a solenoid.
Because என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Of course it is similar. Now the answer is the magnetic moments of atoms in a bar magnet are aligned parallel and they produce a similar effect as that it is produced in a solenoid. So the right choice for this question will be option B. An inductor may store its energy. எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா it will store always in its magnetic field. Okay. Next, which of the following gates, which of the given logic gate corresponds to the truth table given below? We have got truth table A, B. Let us consider A as input and B as input. Of course, C will be your output. So in the truth table, என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, when any one input is low, output is high, right? Output is high. Whereas when both the inputs are high, the output is low. So the corresponding table will be your NAND gate, right? இதை நம்ம எப்படி சொல்றது, எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So for a NAND gate, y is equal to a dot b the whole bar. Right? Now a ஓட வேல்யூ 0 கொடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இது கொடுப்போம். 0.0 is 0. So 0 bar is 1. So first இது செக் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் கேஸ் கொடுப்போம். 1 0. 1.0 என்ன சார்? 0. 0 bar என்ன? 1. So second வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். So 0.1 again 0. 0 bar is 1. Verified. Last verify பண்ணோம். 1.1 is 1. 1 bar என்ன? 0. So the right choice will be option D. Right? Let's go to the next question. The impulse is numerically equal to what? அப்படின்னு கேட்டாங்க. What is impulse, sir? Impulse is a large amount of force being acted for a short interval of time. So impulse na force into time. அதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா force வராது. ஏன்னா force into time வருது. So alternate என்ன இருக்குன்னா linear momentum தான் இருக்கு. So impulse is a vector quantity. Of course linear momentum is also a vector quantity. So the right choice will be change of linear momentum and a vector quantity because impulse momentum both are vector. சரி impulseனாலே force into time. அப்புறம் எப்படி force ஒரு ஆன்சர் வராது இல்லையா? into time இருக்கு. So the right choice will be linear momentum and a vector quantity. Right? The modulus of elasticity is dimensionally equivalent to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Sir, modulus of elasticity, whether it is your Young's modulus, which is linear stress by linear strain, or your bulk modulus, நான் K யூஸ் பண்றேன், சிலர் B கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? So bulk modulus, which is volume stress by volume strain. And of course you have your rigidity modulus denoted by the letter eta. இல்ல சார் எங்க ஊர்ல theta யூஸ் பண்ணுவோம், எங்க புக்ல எல்லாம் நீங்க theta போட்டுக்கலாம். எது யூஸ் பண்ணாலும் it will be what, sir? Stress by strain, whether linear, longitudinal, shearing stress by shearing stress in case of your rigidity modulus. Now the question is stress by strain, right? எப்படி இருந்தாலும் strain என்ன, change in dimension by original dimension. So ரெண்டுமே same, length by length, volume by volume அப்படிங்கும்போது it will get cancelled. So there will be no unit for strain. அப்போ the modulus of elasticity is technically equal to stress. So modulus of elasticity is equal to what, sir? Stress. The right choice will be stress. ஏன்னா strainக்கு யூனிட்டே கிடையாது. So the right choice will be option A. Okay. The conductivity of a superconductor is, ரொம்ப பிடிச்ச யூனிட் எனக்கு தான், நிறைய குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க. BCS theory, Cooper pairs தெரியும். maglev trains ஜப்பான்ல போறதெல்லாம் தான் படிக்கிறோம், right? Tangier in France. Now for a superconductor at its superconducting temperature the resistance is 0. But இங்க வந்து resistance கேட்கல, conductivity என்னன்னு கேக்குறாங்க. Conductivity will be infinite. So anything divided by 0 will become infinite. So the right choice will be option D. Okay, it will be infinite. Now we are into the second part of your paper, section 2. So this will have numerical questions. இது நீங்க எழுதும்போது உங்களோட keyboard on ஆயிடும். You can give your response. Now இந்த question வந்து there are 5 questions and each question will be given 4 marks. For any wrong answer 1 mark will be deducted, -1. Okay, இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா you can round off the correct numerical value, round off to the nearest integer. If it is something like 1.96 அப்படின்னு வந்தா you can round it off to 2, like 0.9299 அப்படின்னு வந்தா you can round it off 1, and I have made a video on rounding off, right? So we are going to that, right? Let's go to the question. The amount of work done is 333 calories. The change in the internal energy is about 167 calories and the heat supplied is என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the quantity of heat supplied Q is equal to work done plus change in internal energy. I am putting it as U, right? Now work done is 333 calories plus 167 is a change in internal energy.
So it is 500 calories. டக்குன்னு ஆட் பண்ணும்போது 600 அப்படிலாம் எதுவும் போட்டுறாதீங்க. பி கேர்ஃபுல் when you type your answers. 500 in calorie கொடுத்ததால் நீங்கள் யூனிட் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரைட், if you want you can put right CALORIE. Right, so that's it. What is the angular frequency in radian per second? அவங்கள யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க. If the inductive reactance of 2 Henry in a coil and the capacitive reactance of 2 microfarad in a capacitor will be equal அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So inductive reactance, what is that? Omega into L is equal to 1 by omega into C. Right. So what we get? Omega square is equal to 1 by LC. So அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா angular frequency ஒமேகா தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை நியூ போட்டு நியூலாம் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் நம்ம கொடுக்கல. They have readily given what you are supposed to find na omega. So omega is equal to 1 by root of L into C. And what is the value of L, sir? It is 2 Henry. We will write it here. Omega is equal to 1 by root of 2 into 2 Henry அப்படியே போட்டு and 2 microfarad. அப்போ 2 into 10 power minus 6 இல்லையா? ஐயா. So 2 into 2 4 root எடுத்தோம்னா 1 by 2 வந்துடும். And 10 power minus 6 root எடுத்தா 10 power minus 3 வரும். 10 power minus 3 மேலே போனா 10 plus 3. So 1000 divided by 2 which is equal to 500 radian per second. That will be our option. Type பண்ணி எடுங்க. Radian per second. Okay, you can just type 500. Right? So இந்த questions நீங்க பண்ணும்போது உங்க keyboard onல இருக்கும். You can type your answers. Right? Let's go to the next question. 5 cells each of internal resistance 0.2 ohm and EMF 2 volt are connected in series with a resistance of about 4 ohm. So 4 ohm அப்படிங்கிறது it's an external resistor, right? The current through the external resistor in ampere will be என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So I is equal to V is equal to IR. So I is equal to V by R. V is your E. E எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா 5 இருக்கு. எத்தனை இருக்கு நமக்கு தெரியாது. So NE by resistor. One is your external resistor, the other one is your internal resistor R. எத்தனை செல்லு ஒரு செல்லுக்கு எத்தனை செல் இருக்குன்னு தெரியாது, அதனால NR அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். So let me do it. N number of cells is 5. ஒரு செல்லோட EMF is like 2 volt. So 2 போட்டுறேன். Capital R value is 4 plus என்னோட வேல்யூ 5. 5 into R ஓட வேல்யூ வந்து 0.2 இல்லையா? So what will be our answer? 5 into 2 is 10. 10 divided by 4 plus 5 into 0.2 is 1. 10 by 5 is 2. So the right answer will be 2 ampere. Okay. Let's go to the next question. The de Broglie wavelength of an electron accelerated through a potential difference of 150 volts அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So de Broglie wavelength lambda is equal to h by mv. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. சார் இது ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாம். அதாவது நீட் ஜேஇக்கு ட்ரெயினான குழந்தைங்க பண்றது, இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண குழந்தைங்க பண்றது ஒரு மெத்தட். இது வந்து ஜென்ரல் நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி போடுவோம் அப்படின்ட்டு. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தே கிவன் த சார்ஜ் அண்ட் வோல்டேஜ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணால், லெட் மீ டேக் இட் அஸ் ஈக்குவேஷன் 1. இது ஸ்கூல்ல பண்ற மெத்தட் ரொம்ப டைம் கன்சூமிங். நான் சீக்கிரமா பண்றது என்னன்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். So kinetic energy Ke is equal to half mv square. This is my equation 2, and we know let us multiply this equation with what's that? M and divide with m. So half m square v square by m. This is your kinetic energy, right? So kinetic energy என்ன formula? Ke is equal to, this is my equation 3. Ke is equal to E into V, charge of the electron into voltage. ஏதோ சத்தம் வந்தது, ஆஃப் ஆயிடுச்சா கேமரா? இல்ல. Okay, so let me take this as equation 4. Now half m square v square by m is equal to ev. The third and fourth equate பண்றேன். What I get is m square v square is equal to 2m ev, right? So mv என்னட்டு எழுதலாம் சார்? அப்போ root of 2m ev எழுதலாம். This is my equation number 5. இந்த mvங்கிற ஃபிஃப்த் இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா what you get is lambda is equal to h by root of 2m ev.
Hங்கிறது Planck's constant 6.6 into 10 power minus 34. Mங்கிறது mass of the electron, you know the value. E is charge of the electron. Vங்கிறது volt. இதெல்லாம் substitute பண்ணா you'll get some answer. சரி, இப்படிலாம் பண்ணா நம்ம முடிக்கிறது கஷ்டம். So what is the other way of doing அப்படின்னா, lambda is equal to root of 150 by V in case of your electron. So lambda is equal to root of 150 divided by V value. Sir, அதே 150. 150 by 150 is root of 1. Root 1 is nothing but 1. So through a potential difference of 150 volt, 1 Armstrong is the right answer. Okay. Let's go to the next question. A particle is projected from the ground with an initial velocity of 25 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. The time to reach half the horizontal range in seconds is அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So time of flight t is equal to என்னதான் கேட்குறாங்க, halfல கேட்குறாங்க. So let me draw a diagram. So this is it. This is your time of flight. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் போறது என்ன, time of flight. இதுல பாதி தான் கேட்குறாங்க. So what is the equation for time of flight? 2u sin theta by g. இதுல பாதி வேணும்னு என்ன பண்ணோம், t is equal to divided by 2 இல்லையா, u sin theta by g, right? So what is the value of u? U is what, sir? 25. So t is equal to 25 into sin theta. Sin 45 is what, sir? 1 by root 2 divided by g. G value 9.8. Approximately 10 into எடுத்துக்கலாம், right? So my answer will be 25 by 10 into root 2. Root 2 is 1.414. 1.414 into 10 is 14.14. So when I divide, what will I get? You can just do it. It will be approximately 1.8 something. So we can round it off to 2 seconds. Okay. Decimal work ஆச்சுனா 1.8 something வரத போடுங்க. இல்ல அப்படின்னா 2 அப்படின்னு போட்டுருங்க. Right. So wish you all success and all the very best.